afternoon, everyone. I believe we all witnessed what happened today in court. And so first, I want to thank everyone. My name remains Dr. Sahon Inakode, President of the World Medical Association. And I'm here with a very strong representative of the Standing Committee for European Doctors, Dr. Ole Johan Paki. Of course, your president, our president, very strong advocates of human rights and medical professionalism, Professor Sebnen Koro, and of course, the Secretary General. I therefore want to thank all of you for staying up to this time, because it's important that after a very major session like this, we should come back to, of course, relay our feelings, relay our views, and of course tell you what the next steps should actually be. Öncelikle teşekkür ediyor. Davetiniz için bizlerle olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ediyor ve tünaydın diyor. İsmini ifade etti. Osman Enogle'de ve Dünya Tabipleri Birliği Başkanı olduğunu söyledi. Ama aynı zamanda Şebnem Korkut Cenci Başkanımızın da insan hakları savunusunda çok önemli bir yer olduğunu, dünya tabiplerine saygın bir yeri olduğunu ifade ettiler. Bunun dışında mücadelemizin önemine değindiler ve Türk Tabipleri Birliği'nin bu mücadelesinde her zaman bizimle beraber olacaklarını ifade ediyorlar. We came to Ankara, Turkey, because we were very clear that a major decision was going to be taken today as regards whether to uphold the fundamental rights and, of course, the professional rights of colleagues in the Turkish Medical Association, or whether a government's attempt to undermine them was going to be taken. But of course, we were all in court today to hear that the case has again been adjourned to the 10th of November this year. We thought that after adjourning for many months, that this would be an opportunity for us to rest this case. But again, we were confronted with a decision that seeks to, of course, put our hopes again on the balance. And of course, we'll continue to see how we can, go on with this. We do not know why this decision was taken, but we hope it is going to be the interest of our physicians in Turkey, of the Turkish Medical Association, and of course the people of Turkey. Okay. Ankara'ya bu dava sürecini istemeye geldik ancak gördük diyor 10 Kasım ayına bu ertelendi. Niçin bu kararın verildiğini bilmesek de bu davanın takibinde yine var olacaklarını ifade ediyorlar. Mesleki profesyonelliğin önemini ve meslek örgütünün bağımsızlığına zedeleyecek davranışların var olduğunu gözlemlediklerini ifade ediyorlar Akılmayla. Bunun dışında atladığım bir şey yok herhalde. Özetle gideceğim. We believe very strongly, like you all know, that justice delayed is justice denied. And this is one justice that has been delayed for too long. But our hope is that no matter how long this is delayed, what we crave for is for justice to be delivered even on the 10th of November, the new court hearing date. It is sad enough that we've had to pass through all of this long. And I hope that the judges understand the implication of this long wait. But our call is that for as long as they want to keep this business on, that they should understand that the fate of patients in Turkey is on the line. Because any attempt to undermine the physician leaders and the Turkish Medical Association is indirectly going to undermine the right to access to quality health care by the patients. It's going to affect health outcomes in Turkey.
and it's going to affect the whole issue of societal and public good that is being done by the physicians in the Turkish Medical Association. İleride adaletin nasıl gelişeceğini bilmemekle birlikte hastaların hakları, onların sağlık haklarının tam olarak gerçekleşmesi yönünde önemli hizmetleri var. O hizmetler yönünde destekleme yapacağız diye başka bir şey yaptığımız. Adalet geciktiğinde reddedilmiş demektir, yok sayılmış demektir dedi. Tabii bu bence önemli. Yani bu kadar bir gecikmeyle nitelikli sağlık hizmeti sunumundaki çabaları da engellemek anlamına geldiğini ifade etti. So, my message today, my message this moment to you, to all of us, is to keep hope alive, to keep the struggle on, and to wage the psychological war that is being taken to us by agents of the states. Because this remains an attempt to weigh us down. But on behalf of the World Medical Association, I want to urge you to remain faithful to the struggle, to remain consistent in your advocacies, to remain firm and resolved in your decision to stand against these attempts to undermine your collective existence, to undermine your professional independence, your autonomy, and of course, your ability to offer uninterrupted quality healthcare to the people of Turkey. Bu psikolojik savaşa karşı birlikte direnmek, birlikte dayanışmayla mücadele etmenin önemini vurguluyor ve özellikle sağlık hizmetlerindeki yetersizliklerin doğmaması açısından da Türk Tabip Birliği'nin önemli. Profesyonel bir örgüt olarak, meslek örgütü olarak önemine değindi. So before I hand over to my colleague from the Standing Committee, European Doctors, I want to say that the World Medical Association, for as long as this struggle is on, will ever be ready to commit itself, its energies, and its resources to ensure that the Turkish Medical Association is supported, encouraged, and that we all, at the end of the day, secure victory from the hands of our oppressors. Dünya Tabipleri Birliği olarak her zaman bizimle birlikte mücadele edecekler, bütün kaynaklarıyla her zaman yanımızda olacaklarını ifade ediyor. So let me commend again the leadership of the Turkish Medical Association, led by a very wonderful woman, a woman of substance, an indefatigable, irrepressible, and indeed highly tactical and strategic leader that you have in Professor Selvi. And of course, fellow leaders of the Turkish Medical Association, and indeed all of you. Please remember, like I stated yesterday, that in every struggle, there is a time and a tide. For every struggle, there is a time you have to reflect. There is a time you have to step up. And remember finally, that in every struggle, it is always darkest before dawn. So see this as your dark moments. But after the dark moments, there will be a dawn of victory, and a dawn of triumph. I see triumph, I see victory at the end of this struggle. So thank you very much, and I believe we will all triumph at the end of the day. God bless you. Taktik ve stratejik liderlik önemini vurguladıktan sonra en sonunda zaferin bizim olacağını söylüyor ve gerçeklerin yansıtmanın önemini. Yani bu zaman diyor gerçeklerin yansıtmanın, zamanın gerçekleri söylemenin zamanı ve zafer de sonuçta sizin olacaktır, bizim olacaktır diyor. Teşekkür ederim. I'm honored to be here as your guest, together with Dr. and President Pereira, and political leadership members of your hard-proven association. When I was young, as you see this some years ago,
I read about the Ottoman Empire, about Turkey, about its influence on the world, especially Europe. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu büyük etkilere sahip dünyada ama Türkiye daha genç bir ülke olarak bunlar yaşıyor. Bu arada şeyde teşekkür etti. Osmanlı Başkan'a da teşekkür etti. Arada bazı şeyleri kaçırabilirim. Bir tercüman değilim, özür dilerim. Profesyonel bir tercüman. Ama hem yanındaki arkadaşına, Dünya Tabipleri Birliği Başkanı'na teşekkürlerini iletti. Hem de tarihçi olarak da yani Osmanlı İmparatorluğu dünya etkileri ve bizim daha genç bir devlet olduğumuzdan bahsetti. It's a shame and it's sad that the political leadership of this country misuses its powers and breaks the rules of division of powers in the society to limit freedom of you as a people, of your organizations. Ve Türkiye'de diyor özgürlüklerin kısıtlandığını ve profesyonelliğin zarar gördüğünü, güçler arasında dengenin bozulmuş olduğunu, işte hani bizim şu yargı, yasama, yürütme güçleri, devletin güçleri arasında bir balansın, dengenin bozulmuş olduğunu ifade ediyor. Politik yöneticilerin gücünü kötüye kullanmasından söz ettik tabii ki. This is not at all in line with the long history and tradition of this country for culture and ethics. This misuse of truth or lies, ethics and powers must not take root in the population, for example by corruption, because then we will lose as a country. Okay. Gerçek ve yalan arasındaki farkların anlaşılması açısından önemli, yani meslek örgütler bağımsızlığı önemli söylüyor. Benim atladıklarım varsa çürümenin de gelişmiş olduğunu, corruption'ın. Toplum içinde de çürümenin yaygınlaştığından söz etti. The values, the wonderful population of this country is too valuable to be spoiled in such a way by the political leadership. So, unfortunately, the TMA, even though you are facing very, very hard times, you are also an example of other organizations, of other parts of your populations undergoing the same struggle, the same attacks from your government, and that's really, really sad. And Hükümetin üzerimize yapmış oldukları baskıların çok üzücü olduğunu söylüyor. Bunun dışında değerler olarak toplumlar arasında hani bizim değerlerimiz diğer toplumlarda örnek olabileceği, bu değerlerin paylaşılması gerektiğini önemini vurguluyor. Atladığım bir şeyler varsa siz hocam. Kültürel değerler yani. Yani bu zenginlik, çeşitlilik paylaşılmalı toplumlar arasında bütün sosyalite. But representing the entire European medical society, medical both leadership and all members, as I said earlier today, 1.7 million physicians, we really want to support you in your struggle, in all you have to go through to win this battle, to finally be a chamber, an organization, to reassure, first of all, the health care of your population in the way that you should do it as independent, as a organization that could do this from your heart and independently from government influence. Hükümetin bu etkilerinden bağımsız olarak davranmanın önemi ve liderliğin, yani bu tıp camiasının liderliğinin yine 108 bin üyesiyle birlikte mücadelesinin değerli olduğunu söylüyor. Ve hükümetin de baskılarının olmaması gibi, hükümetten bağımsız olması gerektiğini ifade ediyor bütün çalışmaların. So the autonomy of the TMA, the freedom to speak and the freedom to organize in this country will always be very high on the agenda for the CPME in our offices in Brussels or wherever we meet or wherever we work. We will stand alongside with you
and support you in your very, very hard work. Thank you. Ve Türk Tabipleri Birliği'nin otonomisinin korunmasının düşünce, fikir özgürlükleri açısından gerçekleri söylemek açısından önemini söylüyor. Bu olmalıdır diyor. Bunu da diyor Brüksel'de işleyecekleri, merkezleri. Bir de tabii bir öncekinde ben atladım. Türk Tabipleri Birliği'nin bir örnek örgüt olduğunu ifade etti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Thanks a lot. Evet, söz sizlerde. Katkıda bulunacak arkadaşlarımız düşüncelerini ifade etmek istiyor.